Всем привет, с вами Дарк. Всем привет, с вами Дарк, и это Cyberpunk. Продолжаем играть, пойдем по основной сюжет, пока Оптику сломал! мы не получим снайпер, а потом займемся обочкой. Как бы без снайперки нихуя никуда. Насадку нет, насадку нет. Насадку нет. Семиментально, ну блядь, ну Вуди сами на русский переведите, ну как, не в английском нету типа, ну, хорошенько. Я-то говорю вот это слово, типа, хорошенько, ну Вуди. Там семиментально это, хуяльно переводится, ну. С Гуди-Гуди, ну, короче, вот, а Гуди в моем значении семиментально, ладно, короче. Погнали пока по сюжетке, что время тянуть. Клуб Димы. А, позвонить Джинни, блядь. О, да я сейчас мы же мутить хотели с ней. Ща, блядь, заодно и позвоним. Джинни. И? Это ты? Это я не сдох. Да, А я думала, нихуя. умер. Да, вот нихуя. Представляешь, живой, блядь. Честно говоря, не ты одна. Я тоже думал, что мне конец. Неужели все пошло не так? Все мимо плана? Ну, Слушай, да, мне надо найти Эвелин. Давай лучше не будем о ней. Я живой. Ты знаешь, где она? Я тебе что сказала? Не спрашивай. Точка. А что тебя не спрашивают? Джуди, Меня серьезно? спрашивают? Ты моя последняя надежда. Мне надо ее найти. Я знаю, ты можешь мне помочь. А кто сказал, что я захочу? Ну, я сказал. Давай, может, встретимся и поговорим, а? Картинки, все помнят. Вайн, опыт. Что за... Какой переводик на русский, все помнят? Я забыл. А дитя? White шире переводится. Mind. White это ждать. А mind? Ну вы не путаете совершенно разные слова. Просто так говорю, но они вообще так звучат по-разному. Но для тех, кто английский знает, а для тех, кто тут начинает, то у него, блядь, может быть сказать, что одинаково. Нихуя отличается значение. Я, например, выделяю даже в речи. Они совершенно разные. До свидания, меня здесь нет. Вы чё, бандит делаете? Я уже все. Меня ограбить не Вон надо. там. Да нет, меня уже там, меня... Эй, кажется, я тебя уже видела. А что такое? У меня хорошая память на лица. Так да, представляешь. Развлечься хочешь? Ага. Но тебя отъебут. Ну, хотя нет. Я ищу Эвелин Паркер. Не знаешь, где она может быть? Я, она бита гнида. Бывала тут Так что я когда-то, опасный, но да. я уже давно ее не видела. Она может, да. Ну, ебать, это что. Вот. Мне нужно поговорить с Джуди. Она у себя? Ага. По лестнице вниз. Я скажу Джуди, что ты к ней. Так я к ней. Спугнешь хоть одного клиента, вылетишь. Да? Смотри, какое миленькое А если нет, прям. Хочешь? В прошлом-то прохождении я так вроде обходил, да? Да сколько мне памяти? Сидим, значит, вчера. Опять устраивает сцены. Меня. Эй, куда собрался? Там ничего интересного нет. Там есть интересно, там друзья есть. Там очень интересно. Я вот куда можно спрятаться? Куда? Хватит присылать мне всех шлюх, которых встречаю. Что мне с ними всеми делать? Я удавлю. Нам всегда шли те, кому нужна помощь. Так
Такая уж у нас репутация. Что-то я не помню, чтобы мы открывали тут приют. Да ладно тебе, дай им шанс. Каждый из них может пригодиться. А? Дай им немного времени, они все отработают. Отработаем? Они до сих пор на ноги встать не могут. Для этого надо выбраться со дна. Оп, Погоди немного, может, они тебя еще удивят. Лучше пусть не пытаются. Угу. Сразу видно, что у нас тут все по-человечески, беспрятно. Сьюзи, мы не договорили. Да нет, сука, договорили. нет, сука, договорите, идет. Я сейчас проныкас. Опа, не заметила. И что это мне дало? Хуй его знает. Пойдем встретимся. Привет. Кто у нас тут такой настойчивый? Кто? Блядь, Нам больше пришел. не о чем разговаривать. Ой, чё, да? О чем вы спорили? В кого ни плюнь, все живут в каком-то своем мире. Если твоя жопа в тепле, то на остальных похуй. Это Сьюзи довольно пробивная дама. Знаете, Ваш босс? что вам хочу что сказать? Ты что, Интересно, специально пришел выяснять, кто из кто в шельму? От минусы игры разговорчик. Вот, короче. Там есть картиночки на ютубе про Cyberpunk. Я их въебываю, ну, типа, на этот, ну, как обои, ну, типа, ну, как хотите Ви, называйте. Ну, вы соберись. поняли, кто это транслирует, тут знает, вот. Там есть картиночки, я их въебываю, как бы. Если я въебу картиночку, то он пишет, типа, размер меньше 2 палок, такой тип, что-то, блядь, нельзя поставить. Какого хуя они не ставятся? Я нахожу, ну, там, well Да что с тобой? paper, ну, короче, обои для стен. И разрешение по-английски ставите, ну, у меня вот, например, 1800 на 220, что ли, вот, разрешение экрана. Ну и ставятся редкие там картины. Прям большинство картинок мне не ставится. Вот Джуди надо бы сегодня поставить. Жопну, ну ее вот Джуди типа поставить. Но она не ставится. Джуди, ты давно разговаривала с Эвелин? Типа размер Мне там, надо ее да, найти. файла, да, Это там, важно. да, нельзя поставить. Зачем? Чё за Хочешь хуйня, отыграться за налет, напишите. который сам просрал? В комментах, ну, блядь, интересно. Ты знаешь, чем все кончилось. Значит, вы с ней говорили. Я знаю, что ты запорол дело и потерял всех своих. Мне тоже Настоящий теперь, профессионал. выше разрешение там, ну, 2000 там на сколько там. Чего показать шум от пули. Да, блядь, шрам-то покажи, ну, сука. Девушка-то надо соблазнять. Ты чё, блядь, дебил ебаный, что ли? Ну, покажи шрам. Я тоже получил пулю. Вот, видела? Наверное. Мне у Ой, него да что башки. ты. Для наемников надо риск было. это часть профессии. Ему надо рубашку загибать, я уже забыл совсем, блядь. Так я в другую игру играю, вот забыл. Ты развлекаешься? Так что, По 100 раз спрашиваешь. я вчера... Я ничего сложного не прошу. Просто скажи, где она. Почему скрываешь? Очень просто. Я тебе не верю. Не делай, не открывай. Не надо делать. Чё, как перевести? Вот, думайте, это сложный перевод. Короче, ну не открывай. Так, перевести одним словом, а тут-то несколько. Do not open. Do not open. Do, ну, типа, do не делать, делать, не делать, делать. А тут not, значит, не делать. Open закрывать, вот. Думайте перевод. Я что-то пока это, утро, блядь, раннее, там, вон, вьюга, метель, такая хуйня, и все, не Конечно, я соображаю. рисковал, как и мы все. Но Эвелин дала нам заказ и рисковала в первую очередь. Она с самого начала знала, на что идет. Ладно. Придется Там еще и разгребать мелкие это говно. слова есть. Ну-ка, отойди, Джулька. Нахуй, подойди, потом сессии посмотрим. Нет, Но пока ты в отойди. отчаянии. У Мне, тебя это на кстати, лице. сиськи нельзя смотреть, а нет. Я рассматриваю. Подожди, ты куда? Ладно, потом договорим. Думаю, договорим. To prevent шок. Шок. Ну, шок это током, когда тебя ебашь так. Это же шок, да? Надо же переводчик, блядь. Переводчик. Вот так. Сегодня, блядь. Меня поебашивают, бывает. Новый год. И все такое. Радостно, что там. Ну, а бывает грустно. Ну, это и так, да. Ну, я часто грустный так. Робот, приеду.
Предотвращение. Prevent. Пробуй. Prevent. Пробуй. Prevent. Пробуй. Вот, сами слышите? Ну, Prevent. вот. Ну вот, правый. А это шок. Ну, я думаю, 200, да? Проверили шокеры, я прочитал. Ебашит, короче, шейком. А это шок. Шок, да, удар. Shock. Шок. Ебашит, когда подтягивает ручки, там и ебашит, так. И ножки тоже так вот. А дальше, подожди. ТС, МТС, Старт. Из этого экстрейм. Переводим. Ну, что-то предупреждение. Высокое шокер, ебашение. Короче, высокое поебашивание тут написано. Дальше. Ну, это я так перевел, конечно, по-другому. Это вот я такой. Вот такой. Дальше, дальше. ТЦ. Да, у него мушечка играет на ТЦ. Сисику не буду смотреть. Ну, если удастся. А если нет, я не, блядь, не отдам. Вот, ТЦ. Подождите, я буковки не вижу. ТС мне не перевести, это к высшей категории, то английский прямо, ну, блядь, там эти текстовые документы прямо ебашь, вот он может, а я пока нет. Потом смогу, наверное. Ну, надо в школу походить, а у меня времени нет, не хочу, тем более, ну, деньги, все такое, мне вот 5000 как-то жалко, блядь, ну, за 500 рублей, там, ну, за 1000 я пойду, там, ну, за 3000 нет, ну, за 1000, ну, за 2, ладно. Но это уже жирно, мне кажется. Потому что сами можем мы, ребята. Мы же можем, мы же ребята. Знаете, как это, ребят, сделать, кому так же жалко, как мне? Ну, просто книжки покупаете, ну, Гарри Поттер, пример, там, философский камень, и ебашьте там на ночь одну главу. Так раз, и все. Moisture. Просто влажность. Moisture. Moisture. Я ай поставил. Ну, допустим, moisture. 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 Влажность. Влага. Хорошо. Moisture. Еще раз запоминает, потому что на слух надо тоже запоминать. Не запомните, пизда будет в текстах. Moisture. 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 Ain't. Is. Ain't. Нет, ain't. Is. Мокрая. Is. Экстрейм. Экстрейм. Крайний. Extreme. Экстрим. Крайний. Extreme. Экстрим. Экстремально можно перевести? Крайний. Extreme. Крайняя степень. Крайняя противоположность. Крайняя степень, крайняя противоположность. Экстрим. Арест. Арест попробуем. Арест должен. Google Science. Последнее слово. Арест. Оставьте. Оставьте уставной резервный. Резервно переводим. Это стопудово. Сюда резервно перевод. Остальное. Ну там все разъебано буквы. А это одно слово. Да? Да, это одно слово. Знаете какое? Сейчас. Экстем. Сложно перевести это. Я тоже забыл. Переводы на русском несколько слов. Экстра. Чу. Вот эти вот. Чу-чу. Чи буква. Ю.
пар. Они разъебаны. Практически не видно, но они есть. Температура. Тут буковка Т есть, где буковка Е. Просто не видно ее. Temperatures. 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 Вот. Теперь че, блядь? Влажность. Температура. Короче, нельзя сюда влажность въебывать. Если вы поставите въебаную влажность, то у вас будет ебашить шейка булом. Вот и все, пошел. Так, договорим с этой. Серьезно? Я просто пришел задать вопрос. В отчаяние меня привела ты. Лучше бы не осуждала, а ответила. Где Эвелин? Все, с меня хватит. Уходи. Уходи. Если хочешь, Пойду. поищи ее в облаках. Не пойду. И где эти облака? Нихуя, показывай. На столе мне портсигар сиськи, покажи, садус. я не пойду. Забирай его и выметайся. Покажи сети, я пойду. А вот пойду. Не пойду, не пойду. Да. Видите, журнальчики. Это комикс. Вот. Я сейчас возьму цыгальник, я решу. Бери, больше тут делать уже нет. Мегабашня? Статусное место. Почему там? Что такое облака? Кукольный дом. Не знаю, на что ты рассчитываешь, если так херово знаешь собственный город. Простые же вещи. Эвелин там? Ты точно знаешь или тебе так кажется? Карты Таро сказали. Исчезни, пока я девочек не позвала. Телефон-то возьми. Ты еще долго тут торчать будешь? Сколько надо, столько и буду. Занимайся лучше своими делами. Какие мы крутые. Ви, а ну соберись. Да что с тобой? Ви, а ну соберись. Да что с тобой?
пошел, мне некогда. Тише, я ухожу. Да уж, пожалуйста. Все, я пошел, да. Погоди, кукольный дом? Ты думаешь, Эвелин там зависает? Или работает. Совет хорош. В моем случае. Эллен работает, да, блять. Чё? Майти в лазу. Хорошо. Так, в моем случае пистолет намного лучше. Если невозможно здесь его сделать. Почему, блядь? Пожалуйста, объясните кто-нибудь. Когда он здесь достал? Не надо здесь когда доставать. А по-твоему, оно стало так само? Ты что, думала, в сказку попала? Не смеши меня. Чтобы быть женщиной, приходится чем-то жертвовать. Это тяжелая работа, вообще-то. Мне не объясняй. Я-то всегда была женщиной. Так теперь, значит, выглядит женская солидарность, да? Бить по самому больному? А ты что думала? В сказку попала, сестренка. Разговоры ебанутые. Так. Чего уставился? Ты же не Эвелин пришел. Хочешь что-то сказать? Какая Назови имя Ничего Джуди? не хочу. Да? Ничего не Годные говорите. штуки. Мне он Сама понравился. посматриваю. Вон там. Так, все, я вышел. Как бы я вышел, разрешите мне поменять детали. Отлично. Все, менять концу и уходить. Ничего этого. Неплохо. Отсюда я вытащу прицел. Тут мне покупать. Нахуй мне это надо. И поставлю. И сохраню его. Хорошо. Патронов нет нихуя, но могу купить. Кулаки давай. Бу-бу-бу, которые делают по еду. Вот, спасибо. Так, надо машину, да? Да. Машина. Смотрюшку почему? Тренировка идет чуть. Excellent connection. Excellent. Все отлично. Опач. Ну, отлично. Когда посмотришь на YouTube, у вас красотки начинают ебашиться. Интересные дела. Но это не ко мне. До этого же все было окей, вы сами видите. Я не переключал, я не смотрел на YouTube, я не трогал. Вот этот угол, который через YouTube был, короче, был блядь. И все. Будь. Пока я вот это сделал. А это я вот это сделал, как я хочу красавчик. Сейчас посмотрим. Вот моя собачка. Да. Вот он. Собачка. О, один просадок сразу. Замечательно. Вот такие вот дела. Вот. Да. Собачка. Вот. У меня просто таких... Ну, я не могу это объяснить. У меня не тормозит экран, все нормально, у вас не тормозило. Пока я, блядь, это... Ну вы поняли, короче, вот. Вейн. Дрим. А, Вейн мы тоже переводили. Вот я... А мокро? Нет.
сиденья, мокрые сны. Пиздец, конечно. Будет три. С вами вновь местные новости на 54-м Сразу канале. пусть переводчиком Я Джиллиан идет, Джордан. да и все. Вот уже третий год подряд корпорация Мелитех признается лучшим работодателем Найт-Сити. Компания побеждает благодаря ряду преимуществ и бонусов для работников, таких как ежегодный оплачиваемый пятидневный отпуск, неограниченный доступ к препаратам-стимуляторам и социальное покрытие имплантов. Больше всего впечатляет то, что 34% работников включены в список вероятных получателей пенсионного обеспечения. К другим новостям. Полицейские Найт-Сити расширили свои полномочия. Теперь они могут задерживать подозреваемых в уголовных преступлениях на срок до года, не выдвигая обвинений. Слушать на русском. Также блюстители порядка в Найт-Сити ввели новое правило, согласно которому выстрел в конечность может считаться предупредительным. Типа и вам надо. Я забыл, я только сейчас оценил, что у меня русский говорит. Служба кибернетических технологий Найт-Сити официально расформирована из организации бюджета. Департамент, который ранее отвечал за сертификацию Ну, он имплантов, там закроется прочитал, уже ладно, в будет следующий вторник. мечтой или Теперь производители мечтателем. будут сами заниматься сертификацией имплантов, Мечтой или руководствуясь при этом мечтателем. Ну, собственными в принципе, стандартами. нормально. Спасибо, что вы остаетесь с нами на Все, 54-м вот канале. делаем сейчас. Главное подтвердить. По-другому никак. Ебать его в рот. Всем до свидания, русский. Хватит русского села. До свидания. Goodbye. Goodbye. Хорошо. Пач. Пач. Язычок. Пач. 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 И все. До свидания. Welcome back. Все, пизда русском. Hello, English. И поехали. А какой это дед, да, со зубами типа, что а, ночь там, ночи даже не ебались в прошлой серии. Ну, афиша. Life, night. Live, life. Life же? Жить. Просто life есть, а это life. Но это то же самое. Ну, вон там афиша, видите, там, ну, красная башка, короче. Сейчас, блядь, на машине надо отъехать. Вон там красная башка, видите? Лайф. Боевой, ты живой. Реальный. Live. И второе слово. С двумя словами мы должны справиться. Найт. Такого нету. Нет. Такого английский говорит нет. А я тем более не знаю. Ну поехали. Машина охуенная вот та этап, и вот это тоже. Ладно, нам туда. А у меня что, блюз играет? Что-то играет, но песня хорошая. Ночь, все такое, как раз подходит. Ой, один это. Ой, ладно, был грузовичок, но я не попал под него. Хорошо. Я говорю, не проводить за то. Да и приехали.
you just touch me? I could just touch But you ran a discount yesterday. Today, сегодня. And I sold twice more stock than usual. So, you broke even? Yes. Как я понимаю, если сол, I вот don't это have что у them него out. как на это? That was fucking Сол, как блядь, написать на английском, смотреть перевод на русском. Я все хочу, я слышу англичан, это всегда фраза на популярная. Soul, you, там, soul, you, be, там, это. Как ты там, что-то вот, наверное, вот так. За нами уже есть, приехали. The way I see it, only thing waiting for you here is getting off or getting off. Place your bets. Пизды, говорит. А я не помню, что надо здесь запиздать. If I miss this time, enlighten me. Braindance chick is hiding something. No coincidence we already saw 2 tiger claws. They must control the building. Arasaka and the Tiger Claws are in bed together. Go figure. Every corp plays dirty. Except the streets are more than that. They're filth. So the corps leave it to the gang. Suits collars and gets surprised. No, I mean, Evelyn wanted to disappear, especially from Arasaka. She could have done better. This whole situation's bent over, cheeks spread wide. Someone's in a great mood. Not every day a half-brain dead dude drags me around a cat house on a wild horde chase. So having a grand old time. Welcome to the world report. I think Judy's lying. Why? Little something called intuition, V. Ever heard of it? Oh, so what you meant to say was you're full of shit. Got it. Must first find a sponsor from among WCS affiliated companies. Following a 20-year employment period within the WCS, visa holders earn the right to permanent residence, a marriage license, and a single-child permit. So hold on. You take a blow-up doll, remodel hole, and that's cheating. That's infidelity. No. Well, how's that any different from some dollhouse ass? because he is. Welcome to Clouds, where we know what you're looking for. Would you care to jack into the terminal? Looking for Evelyn Parker. She work here? Give me a moment. Evelyn's not available at this time. Need to see her. It's important. The algorithm knows best. Trust me, it will choose a doll that will thrill you. Our dolls can change their hair and eye color in real time to look just as you wish. Not a customer. Well, all the more reason to be excited. There's a first time for everyone at Clouds. It's no reason to dawdle. All you need to do is jack in. We'll create your personal profile and you'll be good to go. I'm sorry, did she finally say anything useful? Fuck the menu, let's ditch this waitress and take our special order to the chef, point blank. How could you possibly know what I'm looking for? Clouds always knows. Your deepest desire, we find it. You'll have your needs fulfilled, and maybe much more. Less is not a word we use around here. So how's this all work? An algorithm pilots the doll's motor functions. It takes your profile data and transforms into experiences in real time. Memory dampers on the doll's behavioral chip block any recall of the session. So there'll be no trace of the meeting.
Well, I could say yes, but that would strip it of mystery and suspense, wouldn't it? Once you're in there, you set the stakes. You're saying it's not dangerous, but there's some risk involved. That is one way to put it. One thing is for sure. You never get what you expect. Consider my interest piqued. All right, let's do this. This will be a live session, so events may take an unexpected turn. But don't quit if you feel uncomfortable. You could miss out on something truly remarkable. If you feel unready to handle what comes next, you can interrupt the session immediately. Now for your safe word. Самурай. Samurai. Самурай. And saved. Now, bear with me a moment. Scanning your personal profile. Главное, это с ним You should see перепутать. compatible dolls in just a second. Мне нужна девушка. Я этот раз не пойду. Скай, девушка Скай. Это ангел. Matches. Ангел это пидорас. Interesting. Скай это наш. Is that normal or... Who can say what is normal? You're clearly a unique person with unique tastes. Our system can handle it. So who will it be? Angel or Sky? Скай. Rather go with Sky. I couldn't have chosen better myself. Now for the payment, and you'll venture into the clouds. Учиться я хочу платить. Ну нахуй. Проблемы будут, главная боль. There you go. And the payments come through. The entire floor is open to you if you wish to wind down И first. прямо проходить по коридору, короче. Sky awaits you Там in дверь, booth короче, все 9. такое. Ну, выходите в Disconnect, кабинет. please. Пожалуйста. Is that it? We have a strict no weapons policy here at Clouds. Please deposit any and all hazardous Only items. two willing to spread their legs for you. Sad. Go eat a dick, Johnny. We hope you enjoy your stay. Guess that makes you a real deviant. Hi, I'm Sky. And you must be Vincent? Слушаем акцент еще. Welp, looks like this'll be interesting. So, V, you're dying. How'd you know I'm dying? Deep inside, you fear this. Cower before it. So what if I do? Why do you care? Of all the voices in your head, the loudest is that calling for help. Look around. All of this is your doing. Go around. Оп. There's something in those mirrors. Way back. It's a projection. Your inner landscape. Just what I needed. Therapy with a robo-hooker. I'm not here to analyze you. That's not something I do. I'm here to fulfill your deepest, most hidden desire.
And any for your thoughts? Looking for someone named Evelyn Parker. Used to work here. Know her? Know where she is? You need answers. That's clear. Just not the ones you think you need. I asked you a simple question. Evelyn Parker. Not the most important thing you're looking for, is she? I can smell your fear. You're afraid of something else. You just gonna talk in circles? That it? I can't help you if you don't want to be helped. What's next? Meditation? Something like that. Try me. Джеком я пытаюсь лучшие фразы отвечать, ну типа в лучших отношениях. Just answer my question. Tell me where Evelyn is. Don't have time for a debate. Why'd the manager say she doesn't work here anymore? When was Evelyn last here? You know anything? Evelyn had her own story before it collided with yours. But I know you'll find her. You always get your way. Hey, talk to me. I was told this place would fulfill my deepest desires. Not what I was expecting, this. When true desires go unfulfilled, they turn into needs. We are here to reach for them and beyond. We are here to understand. So what is it I need so badly? To come to terms with the fact that you died. Now move on already. Silent. Come to terms? Sure. Let me just curl up here on the floor and wait for whatever. Give up. That's what you're saying. You're scared because you've given up on your dreams. What happened to becoming the best in all of Night City? Wasn't so long ago I really wanted that. Then all this shit happened. Seems like I was living in a dreamland. I just want the world to know that I was here. That I mattered. Instead of a dream, you're living a nightmare. You're afraid of being erased, as if you never existed. Or is it just the fear of becoming someone else? Different. Hey. Death is death is death. You're gone, game over. You can't know that for certain, even if you've been there and back. Believe me, I've seen it. And it's fucking boring. You haven't stopped grieving since. Or for what's to come. What's past is past. I'm over it. You're in denial, don't you see? Would it change things even by a hair if I wasn't? So what now? Now, you find out what it is you need to do. Which is... You're gonna tell me? You've never backed down from anything in your life. Even when you maybe should have. You go through Night City knowing a stray bullet could end you while hailing a cab. But that's never stopped you from taking action. Going where you needed to go. And it won't stop you now. Соблазнение, конечно, в акценте охуенное. Есть, ну, такое. But how do I keep up with everything that's changing? You have been keeping up. You've made an impact. Not a single thing in this world isn't in the process of becoming something else. Likewise,
миссис Каллас. Ну все. Thanks, for all this. Jeez. Don't even feel like getting up. Few do. But everything has its end. Samurai. Oh, what's going on? Goddamn thing threw me out. Need to talk to you. Talk? You pulled the emergency brake. Ripped me out just to talk? What happened? I do something wrong? If you're done here, you should go. A lot of things been going on in my head lately. Просто мне интересно. This was different. Refreshing. Ну, похуй. That's what we do at Clouds. От этих I get why people разговоров, come here. в принципе. Come Ну, вообще back. похуй, прям аж. Просто похуй. But I need Могли something бы, else. Если бы что-то они значили, то было гораздо интереснее. Evelyn так. Parker. What Вообще do you know похуй, about her? поэтому. Not much. Everyone's got their own booths, their own problems, their own little bubbles. It's a fragile ecosystem. People like you barge in, violate it, try to rearrange. No. Да нихуя. You gotta help me. Please. Столько I'm no threat, нихуя. but she could be in trouble. Just want to talk to her, find out if she's okay. In case you haven't noticed, Dollwork's not the most secure job in the world. One day you're in, the next you're out, and maybe gone. Anything out of the ordinary happened here lately? Решать как-то это было Fine. гораздо охуеннее. Так Heard a она сама customer ответит, did a и то number же on самое her. вы будете делать в But итоге. that's all I know. Shit like that happens around here way more often than anybody'd care to admit. You ought to ask Tom. Two of them were inseparable, gossiping for hours on end. A customer attacked her. I guess. I don't know. Real mess that was. Security barged in, handled it. Things went silent. You don't go around asking questions here. Better off not seeing, not hearing. Keeping your head down. Where'd it happen? Her booth. Told you. She was with a client. Gonna just stand there or tell me a number. 11. This booth occupied now? Nah. I think it's been out of order since, Need to get inside that booth somehow. yeah? And do what? None of your biz. Can you open it or not? Sure. Just don't bother me again. Ever. Talk to Tom. Who's Tom? A doll, like the rest of us. What do you think? An XBD star? Where'll I find him? VIP area. Booth 2, I think. Thanks. See? You turned out to be useful after all. Так, я в туалете задушил, да. Так вот, проще всего. Сегодня все сидят, как бы думают, что... Где этот... Как да, веб-зону прошел. Посмотрите. Захватывается веб-зону. I can't get in? What's that mean? I'm here every motherfucking week. You're not authorized to access the VIP area. Oh, yes, I am. No, sir, you're not. You can take it up with the manager. No, dog. I'm taking it up with you, here, now. You got any idea who I am? This dog don't understand that I've got a right to be in this. Я шел там в туалет, вышел, придушил этого, пожалуйста, мне там пропуск. Say what now? At least Please stay calm, sir. We're gonna have
to escort you outside. Да. Подошел. Я типа буду видео, это хую. Было интересно. Сейчас он сюда придет, и я типа вот судну стою, типа спасать-то тут нельзя, так было интереснее. Вот он идет, вот этого надо придушить, и как бы все так топ. Так, дверь так закрываете, но она сама даже закрылась. И так его раз. И потом опачки. Хыки-хыки, да, смотрим. Хыки теперь, я слышу. Хыки, да. О, хыка очень тупые. Хыка вообще интересно. Теперь что, выходим отсюда. И входим в эти зоны. Допуск разрешен. Yeah, I'm good. Got some new hardware. Давайте в кабинет. Motorcycle, not motor. A washing machine has a motor. Ну или не баги, не гонять. Дело неправильно. Вот камеру может лахнуть. Лучше поуключать. Мне записывают ставим. Давай. Поэтому я их просто выключу. What will you have? Anything, whatever stands. Better keep this short and sweet. Hi. I think something might have gone wrong here. Not really sure. I don't have your details. Sorry, no idea what I'm supposed to do. You sure your VIP card checks out? Relax. You don't need any data, don't need any deets. I'm not a customer. I'm here to talk. To you specifically. Not to be with a doll. Tom, is that it? Uh-huh. У меня только этих... штука хуёво. Да. I need to get in touch with Evelyn Parker. It's important. Лечиться нечем. You and me both. Tried calling her a bunch of times. No luck. You mean to say she's not here? She had an accident. Needed to go to a special clinic in Osaka. Or Oslo. I think it was Oslo. For a new faceplate. Ну, могу. Which was it? Osaka or Oslo? Oslo. Yeah, definitely Oslo. Tell you herself she was skipping town? Nah, just didn't show up for work. Wasn't picking up either, so I asked Woodman what was up. Told me she left, like I said. Как туда попасть, блядь. То есть, можно без пропуска еще как-то попасть, по канализации залезть. Например, вариант там много, блядь. У кого силы там не хватает, например. Другой вариант там, блядь. Кто бабу вот эту выебал на кровати, там, вот еще один вариант. Вот где вот этого не хватает, к сожалению. Probably got his feet up in the back office. Except it's off limits to customers. Почему нельзя ее въебать, вот честно? Mr. Forrest. But everybody calls him Woodman. Never really known why. И вот напишите еще, Okay, можно ли Mr. вообще Forrest, это then. реализовать. What's his thing? He's kind of like our caretaker. Finds new talent, deals with ugly situations. Got it. Could it be Woodman finally shed some light on this shit show? С этим просто каждый диалоги, отношения, если лучше. Это влияет, конечно, но не только в основных влияет, или сейчас основное. Ну что мне тебе ответить? В этом я ничего не могу не ответить ему. Это нехорошо все сделать. Если я туда пойду, мне могут пизды вставить. Есть хорошая катана, она лежит вот здесь. Ну и ладно, мои лучше, я помню. Так. Я не знаю, в принципе. Откуда уж таблетки хорошо. Чё? Я лучше вот так, помаленьку.
Some real action! Кто сохранился? Нахуй мне надо, честно. Сейчас народу прибежит, блядь, это пиздец. Видимо, легче загрузиться. Народ будет тут орать, верещать, стрельба, блядь, кружки, бам-бам, блядь, осколки. Нахуй. Yeah, I'm good. Got some new hardware. Motorcycle, not motor. A washing machine has a motor. Can we? Чего я его сзади тушить не могу? Пишите в комментах. Ну просто интересно, сзади так хрык-хрык придушу. Я не могу. Потому что он только въебывается. Больше-то никто. Ну вон иди посмотри, что там такое красивое. Someone in here? Как-то выебывается. Чё он выебывается? Я его не понимаю, маленький. Поэтому после, что он тут просто отдыхает. Я его не брал, не трогал. Просто лег отдыхать. Я его, конечно, в туалет могу давать. Его наносить можно. По идее, так днем. Так вот он полежит просто. Видите, на стуле сидит, ёбаный, на своем троне. Давай сюда, ты кидай его. Как его положить? Я его ложу. Ну он вот, он лежит, отдыхает. Просто полежать, паренек. Я его не тронул. Просто лег отдыхать. А это зачем? Я не знаю. Я взял. Почитать чип, я почитаю. Фамилии какие-то, зачем? Хуй его знает. Ну я почитал, я. Хорошо, я почитал. Ответом. Так же проще. Открыть сейф, не ебаться. Раз, все. Двери нет. Правда, больше не закроется, но похую. Этого тоже давайте придушим, а то он что-то там сидит на кресле, крутится, смотрит на картинку. Больно много смотреть вредно, как говорится. Полежишь так. Не выебывайся, пожалуйста. Так, тут пришел что-то? Там вроде сюда надо сохранить, сейчас болтать, такое сюда. Если ему ответишь неправильно, он тоже начнет, а мне это нахуй надо, честно. Ну, маленький гамбургер жрет, а вот того такой видели, в прошлой серии. Китаец сожрал большой, а этого маленький. Ну, нормальный, блядь, размер. Looking for a girl named Evelyn Parker. Got nobody working here by that name. But she used to. What happened to her? Probably did what all the dolls try to do. Found a unicorn to set her up for life. Ah, you can do better. Try Roxy over at booth 2. Same heart-shaped ass. Behavioral chip will do the rest. Won't feel any difference. Дракончик охуенный, да. They call you Woodman, right? That because you have as much charisma as a tree stump? Somehow, I doubt you understand the situation. Situation? What situation? Think I give a cat's turd about every limp dick who walks through here? Right, we're done here. And I'll be sure to let your bosses know how you treat your customers. That's so funny. First off, I highly fucking doubt you know who my boss is. If you did, you wouldn't be calling her my bosses. And on second thought, I think I'll take you to Maiko now. Just to see the look on her face when you tell her whatever it is you make up on the way. She hates lying assholes as much as I do. But we all deserve a laugh, don't we? If I were you, I'd run the cash angle. It's practically written on his face. F-R-A-U-D. Там такая штука, там даже палец нарисован. Все, один вверх, другой вниз. Можете вниз и вверх ставить, нет похую, главное, чтобы они были. Вот.
Я знаю, что ты проворачиваешь. Know you've been skimming off this place's till. How much you clep already? What the fuck are you talking about? Talking about the eddies who skim from Cloud's accounts on a weekly basis. Not skimming anything, I'd have to be a fool. Doesn't matter. I'm just curious what the Tiger Claw leadership is gonna think once they find out. Won't think anything because it ain't fucking true. I work with the dolls. Cloud's account's got shit to do with me. You sneaky little shit. Kudos to you for hatching this one. This conversation's starting to bore me. Humour me, will ya? This particular piece of ass, out of all of them, why? She wasn't even that good. She was hot, I'll give you that. But for all her delusions of grandeur, she was nothing more than a basic whore. And like all basic whores, she got what was coming, as will you. Неправильный ответ. Окей. А что же тогда я увидел? Давайте тупо сделаем. Это был неправильный фраз. Я не помню, что я ему ответил. Когда его неправильно убеждаешь, он тебя делает. Короче, вот так вот. В рожь плюет и начинает стрелять. Ну, будто чувак. Здрасте. Wait, no clients allowed in here. Be a German, close the door on your way out, would ya? As you can see, I'm very busy. Вот сюда, сбоку, ну, красивый дракоша. Looking for a girl named Evelyn Parker. Got nobody working here by that name. But she used to. What happened to her? Probably did what all the dolls try to do. Found a unicorn to set her up for life. Ah, you can do better. Try Roxy over a booth too. Same heart-shaped ass. Behavioral shit will do the rest. Won't feel any difference. Сексом ебаться я тоже вам покажу, надо красиво. Все должно быть вообще красиво. Давай попробуем договориться. Look to me like a reasonable man. I think we can work something out. And you look to me like a psycho prick who's never been ghosted by his beau or bill before. But go on. I'm listening. You've got info, I've got eddies. It's a fair trade. What's your price? You need to pull your head out of your ass. Eddies will buy you a horse here, not snitches. I look like either of those to you? Had to look at the menu here and know. You don't look a thing like these meat puppets. More like a Joy Boy's cum rag. You insolent fuck. Ага, ну давай, на кулаках я согласен. Давайте в рожу быстрее. Фу справа, фу слева. На кулаках я согласен, давай. Давай, давай, давай. На кулаках я согласен. На кулаках самое то. Давай. Где у тебя почка? Почка где? А вот это я уже не... На это я не подписывался, иди нахуй. На кулаках я согласен, на пистолет нихуя. Я тебе почки бы отхуячил и в реанимацию, ну или там не... А, нет, так неинтересно. На пистолетах это уже нет. То сейчас охрана прибежит, бах-бах, хипухи-пухи, это уже нет. Хорошо. Wait, no clients allowed in here. Be a German, close the door on your way out, would you? Надо по почкам всегда, ребят, когда что там. Такой город большой бежит на вас, вы ему в почку так хуя, хуя, он и все, пиздаем.
Looking for a girl named Evelyn Parker. Чтобы Got nobody working here by that name. быстро надо. But she Главное used так, to. вот этот кулак. What happened to Прикиньте, ему оп, в почку, Probably чтобы did what all the dolls tried to главное do. по почке попасть. Ну, Found a читайте, unicorn to set her up for life. Чтобы... Ah, you can do better. Try Roxy over at Booth too. Same heart-shaped ass. Behavioural chip will do the rest. Won't feel any difference. Бил, правда, сука. Ну, я ему тоже один день он же меня научил, потом ему въебал, он больше перестал меня учить. Вот, такой короткий случай. Я ему сказал, ладно. Ты не помнишь... Ну, это так, при себе, правда, в школе, когда еще в детстве, там, в 5 классе, что не помнишь. Ты не помнишь, что... Давай попробуем договориться. Нет. Don't have time for your games. Need to know where Evelyn is. We're running a skin circus here, in case you haven't noticed. Not a missing persons bureau. Let me guess, you played with the doll once or twice and now you want to run off into the sunset. Go down to reception, they'll find your soulmate 2.0 in even fewer seconds than that. I'm not leaving till I know where Evelyn is. Fine. So stand there and watch the minutes go by. Just keep your bloody mouth shut. I'm busy. Так что это бутербродик или... Ну, гамбургер и бутерброд. You're a shit caretaker. Girls are vanishing into thin air and you don't know who, what, when, why, where, and how. I tell you to fucking shave and clean up your act if I was your boss. Humor me, will ya? This particular piece of ass, out of all of them, why? She wasn't even that good. She was hot, I'll give you that. But for all her delusions of grandeur, she was nothing more than a basic whore. And like all basic whores, she got what was coming. As will you. Да иди ты нахуй! Почки, блядь! Почки, почки, почки! Почки, почки, блядь! Почка, 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 блядь! Почка, блядь, давай, бей! Почка! Иди нахуй, Боров, ёбаный! Что там, отвечать-то, блядь? Я уже заебался, правильный ответ искать. Wait, no clients allowed in here. Be a chum and close the door on your way out, would you? As you can see, I'm very busy. Ему можно помочь подавиться, только не знаю, как это сделать. Был бы такой вариант, я бы им помог. Looking for a girl named Evelyn Parker. Got nobody working here by that name. But she used to. What happened to her? Probably did what all the dolls try to do. Found a unicorn to set her up for life. Там прочитать и все. You can do better. Try Roxy over at Booth too. Same heart-shaped ass. Behavioural chip will do the rest. Won't feel any difference. Look to me like a reasonable man. I think we can work something out. And you look to me like a psycho prick who's never been ghosted by his beau or bill before. But go on. I'm listening. Oh well. Can't say I didn't try playing nice. You're really starting to piss me off. Right, we're done here. Твои And боссы, I'll be sure блядь, to let the должны bosses знать. know how you Ну-ка, treat your сука, блядь. customers.
Сейчас будет. That's so funny. First off, I highly fucking doubt you know who my boss is. If you did, you wouldn't be calling her my bosses. And on second thought, think I'll take you to Maiko now. Just to see the look on her face when you tell her whatever it is you make up on the way. She hates lying assholes as much as I do. But we all deserve a laugh. If I were you, I'd go Nakashi. It's practically written on his face. F-R-A-U-D. Позже психа, а я не могу статуэтку психом по башке ебануть. Нельзя. Я знаю, что ты подворовываешь, сука. Know you've been skimming off this place's till. How much you clep already? What the fuck are you talking about? Fuck, иди ты Talking about нахуй, the говорю. 80s, you skim from Cloud's accounts on a weekly basis. Not skimming anything, I'd have to be a fool. Интересно, что подумают твои боссы. I'll tell you another thing. Well, they've already got my fucking attention. Look, we can settle this without anyone getting hurt. Why make this any harder than it needs to be? Should ask yourself that. Listen carefully. One way or another, I'm gonna find her. And when I do, all kinds of shit is gonna happen. Shit you don't want to end up on the wrong side of. Assume you believe your side to be the right one. Take a wild guess. This conversation's starting to bore me. Humour me, will ya? This particular piece of ass, out of all of them, why? She wasn't even that good. She was hot, I'll give you that. But for all the delusions of grandeur, she was nothing. Ну-ка, пей нормально, и разойдемся нормально. Я пойду в лифт, а вот он жопу вылетел, хорошо. She got what was coming, as will you. Да иди ты нахуй, блядь! Чё, блядь, не так-то? Чё тебе надо отвечать-то, блядь? Лочку давай! Что-то, блядь, на что ты его так слабо-то ебашишь-то? Бей его сильнее, чтобы он нахуй вообще это не вставал. Скажи, блядь, нечестно. Ну вот он, блядь, больше его не бьет, блядь. Точку ебет нахуй. Контакты добавляться всякие, тут добавляется, а толку-то от них нет нихуя только. И потом накатаем, блядь. Ладно. Wait, no clients allowed in here. Be a chum and close the door on your way out, would you? As you can see, I'm very busy. Что это, блядь, я не знаю. Тут вот Looking for a girl named вариант, я Evelyn понял, Parker. это вот это. Got nobody working here by that. Вот там надо правильно еще But she выбрать used вариант. to. Сейчас What happened ну, to в her? тот раз я ушел, блядь, в прошлом прохождении. Спокойно, вот я помню, из этой двери вышел, спокойно, блядь, с лифта спустился. Без всякого этого, блядь, пистолета, нахуй. Прям, конечно, это надо много. Ебануть разок и кулаками прям захуячить, надо просто по реакционному быть, ну или дубины с собой носить. Так. Look to me like a reasonable man. Похуй, что I think we can work something out. And you look to me like a psycho prick who's never been ghosted by his beau or bill before. Ну здесь, блядь, правда, хую, ну это очень странно. Ну нет, надо все равно, когда... Oh well. Can't say I didn't try playing nice. Better think real hard where you want to take this. Because you're really starting to piss me off. Right, we're done here.
And I'll be sure to let your bosses know how you treat your customers. That's so funny? First off, I highly fucking doubt you know who my boss is. If you did, you wouldn't be calling her my bosses. And on second thought, think I'll take you to Maiko now. Just to see the look on her face when you tell her whatever it is you make up on the way. She hates lying assholes as much as I do. But we all deserve a laugh, don't we? If I were you, I'd run the cash angle. It's practically written on his face. F-R-A-U-D. Well, well. Looks like you're higher up than I thought. Fucking nice of you to finally take notice. All right, fine. I'll lay it on you straight. Вот, это надо замечать, хорошо. Girl you're looking for, Parker? She ain't here. Tell me something I don't know. Like, where is she? Think you know how things work around here. But you don't know shit. Dolls aren't here to give you pleasure and satisfaction out of the goodness of their soul. Вот, это надо замечать. They're workers. Their job's to generate profit. Ближе к делу, нахуй. Is this you talking it out straight? What happened to Evelyn? Got an order from up high to recycle her. You killed her? No. I found a Ripperdoc who was willing to take a look. Yeah, said he knew something or other. Фамилия и адрес, я пойду нахуй отсюда. The Ripper. Name and address. Я б тебя Don't зарезал. know her last name. Нахуй нет, нахуй. Don't fuck with me. Я просто... I'm not. Goes by fingers. Clinic's in some godforsaken alley up on Jig Jig Street. Want to find Evelyn? Look there. Don't come back here. Ever. While you're at it, take the elevator. Quicker you're Давай, out of here, the вон иди better. туда, на лифт, нахуй. Выметайся. Dark fingers on Jig Jig Street. Sounds like a co-ed's wet dream. Ну, Джек бы ему мозги, наверное, разъебал. Он бы пришел. И все. Я бы ему пулочку отхуячил. Не знаю. А может бы зарезал. Быстрее бы все хыкнул. Таким вредно жить. И все. Take your weapon. A pleasant day to you. The next time you have that urge for clouds, Всего don't wait. хорошего. Goodbye. So hold on. Got a real charm, this place. In that slimy, subterranean kind of way. That's infidelity. You think Fingers got her? I think we'll find her there. V, if I could see that far, I wouldn't be a fucking ghost on a chip in a corpse's head right now. That's so hard to understand. Me, right. Я ж No ответил. feeling going on, no thinking, I no... think Fingers got her. I think we'll find her there. V, if I could see that far, I wouldn't be a fucking ghost on a chip in a corpse's head right now. Makes perfect sense. See, your opinion about dollhouses hasn't changed. Oh, but it has. Before, I wouldn't have touched one with a 10-mile pole. Now I'm thinking a fire'd really make this place shine. Лифт едет, нет? Он едет, значит. Едет, едет.
You tried, it fell flat. Now you're flat. Don't look in any condition to find Oh, it. fuck! The hell's that? No, damn it. Jesus, the fuck do you want from me? It's all going too slow. Gonna decommission before we learn how to rip the chip out. Wanted me dead. Said so yourself. Made it pretty clear since that I changed my mind. Want you to live now. Can't find the words to describe exactly how fucked up you are. I just needed a calmer moment to think. And yeah, figured since fate gave me another shot, I'll take it. To live life to the fullest? See the northern lights? Run with the mech bulls or with gazelles on a safari? To finish what I started, I'm back in the game. Want Sokka out, so I'm gonna need you in. Let's get out of here. Might even laugh if it didn't hurt so much. Listen, I know things. Where we can save your life. Who can help us do that? You'll get rid of the chip. I'll smash Sokka. Win-win, kid. Soul Killer's what we need. And Makoshi's how we grab it. Okay, so... this Makoshi, what is it exactly? Okay, basics. If you're jacked in, cruising the net, Arasaka can use Soul Killer, an AI, to trap, fry, and pack away your psyche, your mind, and your soul. Following so far? Yeah, seen the memories. Did a real number on you. Okay, seems we've got a few more things to broach than I thought, but that'll come later. Anyway, when Soul Killer fries, roasts, and boils you, you die. But the contents of your mind get copied to an engram first. Sure. That's how you became a construct. Exactly. Now, Makoshi's the place Soul Killer operates out of, where it stores its victims' engrams. Still don't see how Makoshi's linked to my chip problem. Not the brightest bulb on stage, are ya? 50 years back, ops on the human mind. Makoshi was the sole place on Earth where they did anything like that. Bet it still is today. Сигарета All roads lead there. It's where we'll settle our biz. You yours, me mine. And, how you plan to smash Arasaka this time? Got another nuke tucked away? This time, bomb's named Alt Cunningham. I'm supposed to know who that is? Not yet, but you will once we find what we need. For now, we got no time to lose. Need to get inside Makoshi. Не могу камеры крутить, но она вот она упала. Окей, вот смотрите. Добраться до... Так что по основному будем двигаться, пока мы не возьмем охуительную снайперку, а потом быстренько с побочками и вот с этими будем исправляться. Гиперпсихи, они, ну, блять, они неинтересны. Они психи, конечно, я думаю, классно, как боссов там хуячить, типа, как вот этого последнего, ну, в прошлом прохождении я хуячил. Там еще есть один интересный босс, который мне понравились бои. А с гиперпсихами, ну, как-то не очень. Ну, короче, потом посмотрим, может, и с гиперпсихами займемся, если вот настроение у меня настроение. Мне интересно. Ну, если я не хочу этим заниматься, вам
поэтому неинтересно. Я хочу, вот это интересно. Я не хочу, как нихуя это не будет интересно. Поэтому вот, пока что я пока снайперку не возьму, потому что, ну, со снайперкой будет все гораздо проще. Сейчас я по-быстрому куда-то еду, хотя вот, блядь, типа, Никита уже нихуя не осталось. На этом мы закончим, потому что я снайперку возьму. А тут основные сюжетки возьмемся. Да, мне надо бы этих купить. Как мне нужно? Так экстремальный, B, can you talk? It is important. What's important? I may have found a solution to the problem we share. I have established contact with an old friend from Arasaka. He's here in Night City now. He's well connected to certain influential people. That's gonna help us how, exactly? There will be a meeting. You, me, and this friend of mine. You will tell him what you told me, the truth of events at Konpeki Plaza. I have little hope that he will be convinced, but it will be a start. Of all people, you ought to know Night City tests everyone's reliability, even that of old friends. Sure about this guy? Trust him? Many times we have had the opportunity to kill one another. Yes, I trust him. Fine. Where's the meet and when? Japantown, after sunset. I am sending you the precise location. I'll see you there. Что, этот скоро должен Доминейн позвонить, или он уже позвонил? Помочь, кто он есть. Нихуя его нет. Демона-то нету. Который машину разъебал. Ну, правда, и починил, но вторым другим. Ладно. У меня сила есть. Он обосрется. Got an issue needs sorting out. Here to do that. So how about you fuck off, let me through, and no one will be the wiser. So serious from the get-go? I was only joking. Sheesh. Fine. Let him through, Sludge. Hey, hands up! Think I'm scared of your skinny ass? Что такое нарисовано? Got a financial claim? Take it to court. Fuck off and leave me be! Fine, I get it. Everyone's got their breaking point. Just pay me what you Made it all the way here, huh? Must really want to talk to Evelyn. А ты что тут делаешь? Подожди. Hello! Опять могу? There's a line! Он как бы ее увидел, блядь, она что тут делает? Что? Sit your ass down and wait your turn. Fingers guy, you know him? Heard some things, yeah. Like, His hand sometimes slips. what are you even doing here, Judy? Same thing as you. Looking for Evelyn. How'd you know to look for Evelyn here? Got friends at Clouds. Word spreads out of На there этот раз quicker than the отвечай, что она cloud. хочет слушать. Meaning? Ой, Friend ответов told me what меня you dug ожидает. up, so here I am. Я не знаю, вот это что ли? V, get it together. Monks don't happen to have fingers in their crosshairs. No, why? Heard Joy Toys come out of his clinic in worse shape than they come in. Yeah, well, can't solve all the world's problems at once. We're gonna be here forever. I just know it. Maybe you could talk to those girls, see if we can cut in front?
Why me? I don't think they like me. Just give it a shot. That or come up with something better. I think Evelyn's being kept here somewhere. On the one hand, hope she is, because I want her back fast. But on the other, hope to God no, because who knows what that sick fuck could have done to her. She means a lot to you, doesn't she? And you've arrived at that conclusion how exactly? The moment you knew where she was, you sprang into action. Once you get close to Evelyn, you never want to let her go. You worked at Clouds. Not as a doll. Tuned their virtues. That's where I met Ev, Tom, and the rest of them. Просто сейчас дверь нахуй вот так вот. Могу ведь? Могу. И все. Здравствуйте. Hey, this isn't some escape den in Pacifica. Sit and wait your turn. Got a couple of questions. Quick you answer, quick we'll leave you to get back to your patients. Logical through and through. Impossible to argue with. You see, my patient here is likely to feel ever so slightly awkward if I leave half her face off. Looking for a girl named Evelyn Parker. I know she came here to your clinic. Yes, but I have a procedure I must finish. May I? Can't You can go speak or back watch. and play doctor once you're done with us. I guess you'll have to wait, darling. Circumstances what they are. My fucking eye can't wait! There, wipe away your tears. Don't want any short-circuiting now, do we? Ого. Хуя фигу. Роты меняет, блядь. Взял такой, снял, положил другую поставил. Вот пиздец, конечно. Будущее уба. You tiger claws? As far as I know, I'm all paid up. We're with the Mox. The Mox? Why didn't you say so? So, what brings you here? Heard you help the working girls around here. Well, very few children will play with broken toys. So when skin goes flabby, sockets go out of whack, implants malfunction, I'm sure you can. You pay for goods, you expect top quality. Consumerism 101. Please. Scrapyards offer better quality than this. Forget why we're here? Already told you. I'm looking for a woman named Evelyn Parker. Need to know where she is. Step into my office, please. Many girls come through here. So many. But let me put it to you this way. I believe in giving each of them the personal touch. Ask anyone. I'm more than a chop doc. See, I know what people truly want. To be flattered, praised, patted, to feel like they deserve it. Of course, I can't remember each and every one. Please set your exquisite derrieres down. Come on. Сесть поговорить, если не хочешь. Не ври нахуй. Это в тот раз ответился. Mox have got low tolerance for scum like you. And right now, I'm the one thing standing between you and a particularly feisty and furious member of the gang. So tell me where Evelyn is, or I'll let her talk to you. Poor girl. Tried to help her, I did. But as you can see, this isn't exactly a state-of-the-art facility. Get to the point. Point? Ah, yes. Well, I haven't the faintest idea where she is. Enough of this bullshit! What'd you do to her, you freak? Да въеби, я тебе разрешаю, вперед. Now, either you put a muzzle on this
creature, or Если put чё, her я ему down. It's коготки-то impossible to have a обрежу, если он conversation with her сейчас around. ебанет. Вот это. Так что давай, вперед. Не буду я говорить успокаиваться, пока хуй-то надо успокаиваться. Something wrong? Don't talk to her like that. She Возьми insulted в me. я Look, разрешаю, чтобы он The заснул quicker you упал там. spill, Если the чё, я shorter you'll have to помогу put ему up там. with us. Now, Ебать, пожалуйста. Evelyn Parker, where is she? Could very well be on her way to becoming the next underground brain dance, darling. That's all I know. You sure about this? Это так, чтобы 4 days I had her here. She was out cold in La La Land for practically every minute. It wasn't a slumber party. We didn't have pillow fights and promised to send each other postcards. What do you mean by underground? Синий чисто там, чтобы слушать там I don't диалоги, know. по-английски почитать I mean, второй раз. I don't watch that Первый, sort of конечно, stuff. советую на русском пройти, Snuff? там XBDs? охуенно, кто переводил, прикольно, конечно, перевел. Там I told you I don't know. может, не близко к тексту, как изначально было написано, я предполагаю, это именно так, но все равно нормально. Where will we find her? How many times do I have to repeat myself? I don't know. I did what anyone in my place would do. When I realized I wouldn't be able to help her, patch her up, I called my fixer. Или мы все равно Two к Хлоду guys придем, came что я его and сейчас сосуду picked her up the ёбнул, same ляжет day. и... Куда ее забрали? Where did they take her? I told you already. I don't know. They Не, weren't the похоже, talkative надо kind, это and I'm no прям gunk. сосулы I know выёбать. better than to ask questions of people like that. You're no gunk. What do you think? Why'd all these girls come in here? Let you grope around them? Think it's for your charm? Your caring attitude? They do it because they got no choice. And in the end, they despise you. They can smell you're pathetic. The two that came for her didn't say anything about where they were gonna take her, what they were gonna do to her. Mentioned something about virtues with a moth, of all things. Said she'd be perfect for them, whatever that means. But that's really all I know. You pawned her off like she was some fucking inanimate mannequin. Because that's exactly what she was. Охуенно. Ну а чё, еще не бот-буксер? Я думаю, кулаком въебет, он упадет. Вот туда закатится за угол. Это всего лишь... Вздор, шутит, права. Judy's right. People like you make this city a Он living бы hell. тоже бы сделал Day красиво, in, бы day я out. взял одной рукой стул, перевернул бы, ёбнулся, блядь, я outta это here. было nice, а так, ну, так нехорошо. Так как-то хуёво всё. Он бы покатился, это было прикольно. Let her go back to clouds. Could have stopped her, but I didn't. Сейчас можно, наверное, подкатывать. Точнее, у нас нет времени. Ну, это единственный вариант. Don't worry. We'll find her, I know it. Что я хочу, We'll fucking find what's left of her а я butchered поебушки corpse. хочу, а Hey, это единственный keep it вариант. together. Других You want to я give не up вижу. now? No. Only lead we got's an XBD. Where's that get us? We also know we're looking for something related to the Death's Head. Что-то Better than импланты nothing. будут продавать потом. Ну, I don't get your optimism. Still sounds like a big fat nothing to me. Может, 2 серии провести, потому что как бы побыстрее, чтобы это все кончилось, потому что Death's Head symbol bring anything to mind? Anything. Doesn't matter how small. This industry, I mean, market's looking for every kind of fetish out there. It's cavernous. But an XBD outfit'd be on the move almost always. Makes them harder to nab, harder to stick. Loud and clear, you don't need to yell. What's up? Doing a little competition. Shoot, prizes and all. You know, over here with the range. Yeah, that'd make What's up with you? sense. Well, you in? Потому что по 2 серии это логично делать. Прохождение игры, оно, блядь, I didn't think big parties were your thing. достаточно этого долго. Yeah, well, it ain't a big one, but, you know, running low on heads. Gotta bring in the clients. Attract them and shit.
Could try selling iron straight get from the it together. factory. Skip the whole part where you tinker for hours on each little shooter. V, my dignity, please. Блять. Sure, I'm in. When? Well, Неудобно, вы звоните, right чуваки, now. ну нахуй ты We'll wait on позвонил it. сейчас? See ya. Need to figure out where they're scrolling this stuff. Gotta be a rat hole of some sort. Doubt they do much shooting on location. Yeah, gotta be somewhere quiet, out of the way. It could be we'll see something to point us in their direction and one of their virtues. Ugh, have to be real gonks to leave a clue. Got a better idea? Matter of fact, I do. A domain called Pleasures of Night City. There's a twin of it on the dark net. Every kind of thing goes on there. На этом Might закончим, stumble on сейчас something продолжим, useful. потому что, ну да, если я так буду проходить без второго прохождения, не обойдется. Let me think Всё. for a second. С вами был Дарк, всем пока. Скоро увидимся, сейчас только вот посмотрите меня. Darknet domain. That's our best bet. Она меня довезет. Let's stick to the plan. Fine. Here's hoping you turn up something useful. I'll wait in the van. Всё.